Okay, this is just a quick live that we are doing. I'm just gonna open a little bit here. Hello everyone, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. C'est un petit live expéditif de quelques minutes que nous voulons jouer ici. Et je vais simplement essayer d'abord de garder le moteur allumé pour me permettre de jouer cette partie de la communication ici que nous avons préparée pour vous. Bon, j'espère que vous allez très bien, nous nous portons très bien. Ce dimanche, nous sommes déjà le 40e, 1er juin 2025. Nous sommes en train de tenir ce live. Nous tenons à vous informer que nous serons live encore aujourd'hui à partir de 2h. Donc 2h d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Et ce serait donc, on peut dire, peut-être 20h, hein, l'heure des terres Congo. Bon, je suis le prince Michael Pongisset, gouverneur des États de la Gonzée de la Lukumo, au sein de la Fédération Congo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan du monde des solutions. Je suis chargé des questions de sécurité, donc tout ce qui est lié aux armes, tout ce qui est lié à l'intelligence, tout ce qui est lié aux militaires en ce qui concerne le nouveau pays d'Afrique, la Fédération au Congo. Merci à vous qui allez suivre ce live en direct et aussi ceux qui viendront suivre ce live en différé. Bon, vous avez vu le titre, The Wrong Partnership. On va alterner français-anglais, français-anglais. The Wrong Partnership, le mauvais partenariat. Et donc là, c'est la conférence entre guillemets des chefs d'état-major des armées africaines qui sont allés du côté de Nairobi au Kenya sous la gouvernance du pays de Michael Jackson. Ils sont allés donc faire cette conférence avec ce fameux général que vous appelez ici l'anglais, hein, Michael l'anglais, celui-là qui a été beaucoup critiqué dans son discours qu'il a réalisé au Congrès, au Sénat américain en ce qui concernait l'or du Burkina Faso. Bon, vous avez vu qu'il a présenté, nous avons présenté quelques têtes là. Donc cette assemblée, cette conférence s'est déroulée du 27 au 29 mai, donc il y a quelques jours, la semaine passée, à Nairobi au Kenya, hein? Donc ce qu'ils ont appelé réunis les hauts responsables militaires venant de 37 pays. Donc il y a eu 37 pays africains, la plupart des pays subsahariens, hein, qui se sont présentés à ce congrès, à cette conférence. Bon, nombreux ne savent pas, hein, vous n'avez pas cette information, et surtout dans le monde francophone, nous vous apportons donc cette information, et vous devez donc comprendre la stratégie derrière la méthodologie même appliquée par le pays de Michael Jackson pour pouvoir continuer d'aligner les terres sacrées africaines vers le néocolonialisme, l'impérialisme, le contrôle généralisé et la destruction. Bon, as you know, from the 27th and the 29th of May, Kenya hosted a conference that they've been calling the chief of the defense of 37 countries right there in Africa, and who was in charge? The commander-in-chief of AFRICOM, the U.S. general that you are calling Michael Langley. He's the one who has held all of this conference. But what is the objective? According to Langley, Michael, he's saying that this is to have African army or country to defend themselves against the terrorists, and also to put in place, the capability and the ability of this army to defend themselves, to protect their citizens.
we have a problem with that. We have a problem with that. And that is the major problem for us as a young African, especially we, the Congo people, the owner of the land, the one who detain natural resources, all of this raw material that everybody's talking about, everybody's looking about. Why is the problem? As you can see that, from all of the US presidents in the White House, right, they are still working, right, with the same system in place. The same people in power, the same family in power. And this family own the army, we can say that, own the army in their country. Because the chief in defense on this country is being nominated by what? So-called president. So this is a guy who is the chief of defense. He is 100% biased to the order of the person or the individual who is in power in this country, right? If you look at like in the center of Africa, if you look at like DRC, or you look at the Congo territory, we have a mercenary, a terrorist that's put in power by the French, by the French, politics, economic. The guy you call Ngwebso Maturin Albert, Alassane Nguesso Denis, right? This is the chief of a terrorist in this country. And he's the one, he's nominated the chief of army on that piece of land, that section that belongs to the Congo. All of these mercenaries they have took, right? Because they're trying to control natural resources, they try to control, oil, whatever material, and that's the way they try to finance, all the crime they've been committed against, the owner of the land, we, the Congo people. And this is the type of people that Langley and the Trump administration right now is dealing with. And that's a big problem for us, young African with a new vision. We want to bring a new change, the way of doing politics, business, like the US keep dealing with the same people in power over again. And that's what we are rejecting, whatever Trump administration, Biden administration, whoever will become the US president, we will always reject, this kind of deal, this kind of approach you are putting in place. When we try to see, in a deeper way, the vision of Langley of the Trump administration right now in Africa, we as a young African generation, we are not going to go with it, right? Because the US has been, betraying us by working with the same dictator in power, right? So that they cannot provide a great opportunity. What we call here the opportunity is called job, protecting family, building school, providing, family, father and mother has to bring food on the family table. We don't see that, good health care. All of this, we don't see that in Africa. And these are the same people with protected by the chief of defense. The family in power can travel, come to Washington, walking on the red carpet, getting all of ton of applause, In the meantime, the owner of the land, the one who detained natural resources, they're still suffering, We not gonna accept this kind of, what we call here partnership, which is not benefiting the people, but is benefiting, small, a portion of people in a certain area right there in Africa. Donc, c'est très important que nous puissions dire ces genres de choses, parce que quand nous essayons de regarder les propos tenus par Langley ici, Michael Langley, il parle de la capacité des armées africaines de défendre leur territoire, mais ces armées-là vont défendre quel territoire et quelle population? C'est ça encore la question que les gens doivent se poser. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont les mêmes personnes au pouvoir, aux commandes, ce sont quasiment les mêmes familles, les mêmes systèmes, vous comprenez? Et l'Amérique continue
de faire des business avec les mêmes individus. Donc, il n'y aura jamais de changement. Vous comprenez? Si ces gens-là, 10 ans passés, 20 ans passés, ils ont été aux commandes du pouvoir, ils n'ont pas pu mettre en place une véritable armée structurée qui est capable de respecter, entre guillemets, même leur constitution de leur État ou de leur territoire. Vous comprenez? La constitution, c'est la protection d'ailleurs de la population, parce que le rôle de l'armée, ce n'est pas servir et protéger ceux qui sont au pouvoir. The army role is to protect the country, protect the territory, protect the people, you know, and not to protect only, between quote, the one who are in power. But what we have seen here, the army in Africa in general, they are protecting whoever is in power, whoever system is. The army is working against, you know, the population. And this is, you know, the type of politics the US has been supporting for so long time. And we don't want that anymore. This system, you know, that is, you know, empowering, you know, a system in power, empowering the army so that they can work against, the people. And we don't want to, go to that path. Donc ça, c'est très important aux gens de comprendre ça. Hein? Voilà pourquoi nous, dans la Fédération Congo, nous ne pouvons jamais compter sur les Américains pour constituer l'armée de la Fédération Congo. Pas du tout. Nous ne tomberons jamais dans ce piège. Parce que l'Amérique est restée là. L'Amérique, c'est le partenaire numéro 1 du terrorisme. Parce que les techniques que vous êtes en train de voir ici, c'est que les Américains sont en train d'augmenter les capacités même de l'approvisionnement des armes du terrorisme afin de pousser les Africains à se mettre à genoux face au terrorisme ou encore d'aller chercher l'aide auprès de ces Américains, l'aide qui ne venait jamais parce que les Américains vont continuer à jouer à deux tableaux. D'un côté, on équipe les terroristes avec les technologies et les matériaux les plus essentiels en ce qui concerne l'industrie militaire. Et de l'autre côté, on vous donne des petites munitions en vous demandant donc de brader vos ressources naturelles, de brader vos minerais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les terres Congo et plus essentiellement à l'est de la Fédération démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes choses que nous sommes en train de regarder en Afrique centrale sur les terres de la Fédération Congo avec l'agent français sujet ouest-africain, nous l'appelons Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Donc ça, c'est des choses que nos peuples, nous, en tant que jeunes Africains, nous pouvons accepter que les Américains viennent nous baratiner tout le temps, nous faisons croire qu'ils sont la meilleure armée du monde, alors que c'est une armée qui est là en train de financer le terrorisme à travers le système d'Africom. Aujourd'hui, la cible de l'armée américaine et toute cette classe politique corrompue, pourrie, ce sont les terres au niveau là de l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est des terres assez riches, et plus essentiellement des terres Congo. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils essaient de travailler désormais avec des Arabes pour augmenter les habiletés, même l'intensité des frappes terroristes dans ces régions-là, afin de pousser donc ces gens-là, ces pays-là, à la soumission. Donc, à concourir ou encore aller chercher l'aide américaine qui ne sera jamais là pour protéger les populations. Mais ça serait seulement des aides de farce pour permettre au terrorisme de s'asseoir et de l'autre côté, les Américains vont continuer à prendre les matériaux rares. Et ça, nous disons non. Vous prenez ça, nous disons non. Bon, like we are saying, the capability and the ability to put in place, the right army will never come from the United States of America. If that was the case, the U.S. would do that for long time ago to our country. If it was that the case, we would be seeing more and more implication of the U.S. Army in assisting, African country to put in place, the right force, the right army, the right number, the capability, the number, and also on material, the military intelligence that will protect the land, protect the population from all of these terrorist groups. But in this case, the only thing we are seeing is the U.S. is coming, arming the terrorists, giving them the ability, the capability so that they can come and provide death within the family, the village, and to push, whoever in power to kneel by providing natural resources, gold, all of the raw material to the U.S. And that techniques,
it's now well known by African young generation, and we don't want to go to that path. We will put in place with regard to the Congo Federation, we will put in place the right capability, ability to protect the Congo territory by the Congo themselves, by putting in place also a new partnership, which is totally different, opposite from whatever the US and the allies are proposing in Africa. Bon, je crois que vous avez tous entendu ces propos de l'anglais. Je vais seulement aller le chercher, vous allez l'écouter en quelques secondes. Je ne sais pas si je serai en mesure de pouvoir le All right, so it's about countries perhaps taking up their own autonomy. General, let's talk about countries taking on their own autonomy. You are on African soil, not for the first time, but this would be a good moment to ask about one of the countries that has taken its own autonomy, and that's Burkina Faso. Yeah. Your remarks recently at the Senate seem to suggest that he's diverting, that's General Traore, is diverting its 4 billion gold reserves to sustain his military rule rather than for public welfare. These remarks sparked widespread condemnation across the continent. What did you mean by that statement? Let me speak to Burkina Faso's sovereignty. Je vais rappeler après. Bon, voilà. Donc, on était où là? Bon, on était même où là? Voilà. They maintain their sovereignty. They make the decisions how they use their resources. They make the decisions who their resources go to for military support. That's their sovereign right. But my cautionary tale was just from a military perspective. That was a Senate Armed Services Committee asking me a direct question. Burkina Faso, a lot of great things going on to progress them forward, okay? But then when you look at the military part of it, knowing that that's the epicenter of global terrorism, it was my time to illuminate that this is probably their weakest point, and there needs to be sufficient resources going towards for the whole fight of terrorism in that country, period. They make their decisions though. That's their sovereignty, their sovereign right to make their decisions, what is appropriate, what's not. But I wanted to illuminate that it's going in the wrong direction now. ISIS is getting stronger. JNIM is getting stronger. Al-Qaeda in the lands of the Maghreb is getting stronger in that country. And do you think it's getting stronger after General Traore took over? It has. Just look at the numbers of attacks. It really has, since 2022. I've been tracking this since I took command. Listen, paying $14.99 a month for a stream. Bon, écoutez, nous avons tous suivi cette communication. Bon, il y a deux choses à prendre ici en considération. Parce que d'un côté, quand vous l'écoutez, il dit, bon, en ce qui concerne le Burkina, ce sont leurs ressources, ils ont la souveraineté totale de décider de tout ce qu'ils vont faire avec leurs ressources naturelles et ou d'investir hein, dans ce qui concerne les ressources naturelles, dans le bon fonctionnement de leur armée. Mais il pointe le doigt en disant, bon, ce qu'il a observé, c'est que les ressources sont en train d'utiliser, enfin pas réellement dans l'investissement que les gens attendent du point de vue armé. Pourquoi? Parce qu'il dit le Burkina Faso, où cette région représente l'épicentre du terrorisme, et par ses observations, les forces terroristes ont vraiment augmenté assez des capacités, deviennent de plus en plus très fortes dans la région. Et ça, c'est depuis que Ibrahim Traoré a pris les commandes du pouvoir. Bon, il tente peut-être ici de balancer la charge karmique pour essayer d'expliquer aux jeunes Burkina Faso
aux jeunes burkinabés, ou encore au monde africain, que bon, Ibrahim Traoré n'est pas capable, depuis qu'il a pris les commandes du pouvoir, malgré qu'il a pompé assez d'argent dans la formation et le matériel militaire, les capacités des forces terroristes ont beaucoup augmenté, donc Ibrahim Traoré est incompétent, donc il faut le défaire. Donc on levait carrément le désespoir au sein de la jeunesse ouest-africaine ou la jeunesse burkinabé. Ça c'est d'un côté. Bon, est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il a raison? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais par plusieurs fois, nous avons expliqué le glissement ici, qu'il s'agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est-à-dire que le double discours qu'on présente face au peuple et de l'autre côté, l'évolution, on ne le voit pas sur le terrain. Parce que la propagande militaire, la propagande politique est tellement rentrée et que beaucoup de jeunes ouest-africains aujourd'hui n'arrivent pas à allumer le cerveau. Hein. Ils suivent le leader comme dans le contexte du mouton. Hein. D'un côté, il a peut-être raison. Hein, parce que, comme on a l'habitude de vous dire, nous ne voyons pas encore l'autosuffisance militaire au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Quand on parle de l'autosuffisance militaire, c'est la capacité, l'habileté de nos forces armées de défendre et de sécuriser, de défendre nos populations, de sécuriser nos terres, de contrôler nos ressources naturelles pour que nos ressources naturelles ne se retrouvent pas entre les mains du terrorisme. L'autosuffisance militaire, c'est nos capacités, nos habiletés de fabriquer nos propres armes chez nous. C'est-à-dire que des armes qui ne nous permettront pas de dépendre des techniciens russes, des techniciens américains, des techniciens européens. Des armes fabriquées par les Africains en Afrique avec l'intelligence, l'ingénierie africaine. Vous comprenez? C'est ça que nous sommes en train de parler ici. C'est-à-dire que la capacité de développer des armes, des projectiles qui vont découler à partir du sol africain pour atteindre 15 000 km. Et ça, nous avons plein d'ingénieurs africains. Je vous le dis parce que je sais, je suis dans le domaine. Vous comprenez? Je travaille dans multiples projets. On a des capacités, des ingénieurs brillants, des jeunes Africains qui vont travailler pour l'Afrique, sans trahir l'Afrique et ramener ce que nous appelons cette intelligence-là dans les forces armées. Voilà quand on vous parle de projet. On vous parle de mettre en place des responsables projets avec une durée assez courte parce que c'est totalement 100% essentiel à notre survie. Vous comprenez? Nous n'avons pas encore vu ça. Vous comprenez? Quand on parle du Mali, du Burkina et tout ce pays, ils dépendent de la Russie. Donc ils dépendent des techniciens russes. Souvenez-vous que nous sommes ici dans une collaboration avec les amis Lécoderme. Les amis Lécoderme sont liés par l'accord de la conférence Congo à Berlin. Vous comprenez? Et c'est d'ailleurs ce qui fait leur avancée dans la quincaillerie militaire. Et dans la quincaillerie militaire, ne faites jamais l'erreur d'analyse ni de jugement envers ces frères, envers ces Lécodermes. Jamais ils ne vous donneront, comprenez, jamais ils ne vous passeront cette technologie-là. Allez-y demander aux Chinois. Les Chinois vous le diront. Les Chinois ont acquis la technologie par eux-mêmes. Comprenez? Ils ont mis en place la bombe nucléaire eux-mêmes. À cette époque, l'Union soviétique n'avait jamais aidé la Chine, alors que c'était aussi un État communiste comme l'Union soviétique. Mais les Chinois sont arrivés à mettre en place la volonté de puissance militaire, l'autosuffisance militaire. Aujourd'hui, sont devenus les plus puissants militairement. C'est ça qui est la réalité. Parce que si les Chinois n'étaient pas puissants militairement, ce grand pays voyou de Michael Jackson aurait déjà atteint la Chine. Vous comprenez? Ils savent que la force de frappe chinoise n'est pas à s'amuser. Vous comprenez? Donc la volonté de puissance et l'autosuffisance militaire, c'est l'ultime moyen qui permet au peuple, qui donne la véritable souveraineté à nos peuples. Quelle est la souveraineté du Mali? La souveraineté du Burkina Faso? La souveraineté du Niger? Nous sommes toujours dépendants des armes ou des munitions qui viennent d'ailleurs. Si les autres ne fabriquent pas les munitions, ne nous donnent pas les détonations, ne nous donnent pas les capacités de pouvoir déployer ces armes-là, nous ne serons pas capables de pouvoir le faire. Alors que nous savons que l'ennemi est très rusé. Quand l'ennemi est rusé, vous devez être aussi dur
envers l'ennemi. Vous comprenez? Donc, sur ce point, l'anglais n'a pas tort. Sur ce point, l'anglais n'a pas tort. Parce que l'anglais, Michael l'anglais, sachant que il est dans le système qui donne les armes, qui fournit le matériel militaire, l'intelligence militaire aux forces terroristes pour attaquer les armées de ces pays-là. Donc pour l'anglais, avec les capacités qu'il fournit à ces armées, il connaît l'habilité de ces forces terroristes d'opérer dans la sous-région. Et c'est là où l'anglais vient lui dire, pour tenter donc de balancer la charge karmique sur tout ce qu'elle avait dit au Congrès, il tente de rallier donc les jeunes Africains pour dire, bon, vos leaders militaires qui ont pris les commandes du pouvoir ne sont pas compétents. Mais si vous voyez bien dans l'anglais, mais l'anglais aussi est en train de faire passer un message direct et dévoilé aux jeunes Africains pour dire, mais attention, vos leaders militaires que vous acclamez, de l'autre côté, travaillent toujours avec l'ennemi, travaillent toujours avec l'impérialiste. Vous comprenez? Bon, maintenant, si vous suivez encore cette interview, vous pouvez encore le suivre. Je ne sais pas si je peux encore continuer on peut encore continuer à le suivre. Je vais essayer simplement de faire passer cette partie publicitaire. No ill will towards him, but the decisions is their own. They're looking for other ways to be able to. They're still on warfighting footing. It's just going to take more resources. So you stand by that statement? Because there's been pressure on you to walk those statements back. That's my statement. That's my assessment. That is getting worse. More needs to be done for not just local, but whole of country, because of these violent extremist organizations are seeking revenue, they're seeking resources, they're seeking recruiting from the Burkinabe people, and they're seeking refuge within their country. That threatens their sovereignty. And that threatens America's interest? Say again? Does that then threaten America's interests? Yes, thank you for asking that. Because especially ISIS, and of course in East Africa is inextricably linked all the way to ISIS West Africa, ISIS Sahel, and there's going to be probably a move afoot for them to move and seek refuge within the line. So we have shared objectives, and we offer to work together with the Burkina government and border countries. Mali, Niger, coastal West Africa countries, collective, because here's what these organizations do. Here's what these terrorist organizations do. They seek refuge in the seams or the borders of these countries and lets them thrive and grow and lets them recruit, gain resources to carry on their illicit and nefarious activities against the populations of those people. And what would America, perhaps Africa, be prepared to do? Would you be considering an ouster like we saw with Muammar Gaddafi in Libya? Because there's still many Africans who are yet to recover from that. If this is a bigger threat, as you say, in Burkina Faso, what is Africa prepared to do about it? We tried 24. Bon, écoutez, you have to understand that, right? Africa should defend their interests, and they have to look at the national interest also and the national safety. The national safety or the interest of African country, it's not the interest of the US, neither the interest of a European. So that has to be very clear, right? Because when you try to hear what Langley is saying, the fact that the terrorism has grown in Mali, Burkina Faso, Niger, this has become a threat for the US. So for the US, since
Traore or Goeta or Chani, they are not able to remove this threat, this means that the United States has to, between quote, touch the life of these people. I don't want to use the word. Well, okay, if you want, I can do that. So they probably want to kill Traore or Chani or whoever, Goeta, because they were not able, to remove the threat of the U.S. in the region. So what is the interest of the U.S. in the region? It's a gold, diamond, raw material, as you know, is oil, whatever material, this is the interest of the U.S. But the interest of the U.S. should not go beyond the interest of the local population, neither the people living in Mali, people living in Burkina Faso, the people living on. We don't care about your interests, right? That's something that we have to put in place now for we as young, new generation of Africa. We have a vision. We've been in a big school like you guys, like your children in a big country. We beat them in those schools, and we are now thinking about the life of our children in our land. We will never put your interest first compared to the interests of our people. So, another question would be, why, for our interest, the U.S. is not allowing us also to put our military base right there in the U.S. soil, right? That's a question has to be asked on both sides, right? So, who is the creator of ISIS? Who is the creator of Al Qaeda? Who is financing this? U.S. aid, after the Doge put in place by Elon Musk, has shown that ISIS is being financed through U.S. aid. Al Qaeda is being financed through U.S. aid. So the increase of the terrorists in Africa, it's been done by the United States with the goal to kneel African so that they can just put on the table the natural resources, and that's what we don't want, right? For collaboration, if you look at Longley doing this conference, calling people like Mauvais Machina Albert, Sassou Nguesso by his chief of defense. That's the relationship we the Congo people don't want, right? Who represent the chief of defense of Mauvais Machina Albert, right? In this meeting, in this conference? He doesn't represent the Congo, because that guy is not the owner of the land of the Congo, right? So, for us, watching the U.S. or Longley, Michael Longley, and all of these guys, U.S. Defense Secretary in that meeting took conference call, talking in before, the chief of defense of Mauvais Machina Albert, the guy who was killing the Congo people. It's a kind of, you are splitting our face, right? Who's going to support you? No one will support you. Of course, we will support people like Traore, because we don't want you to kill them. Of course, we will support people like Goeta, even though they are not getting properly what is in the mind of the Congo, what is the vision of the Congo, right? The capability to protect our land and territory will never come from you. It will come from us. We don't need your advice, because we know how do you operate. We know what do you want, right? And we have seen that for years and years. There is no change on your way of operating right there in Africa. You have two ways of operation. Try to kneel African, put the terrorists, sometimes create some rebel, in the area, so that you can go get through the mine and stealing natural resources, dividing so that you can conquer, you can take whatever you can take by killing our people. We have lost 6 million of us in the Congo territory, right? This is in the Congo Federation, the new country right there, killed by Mauvais Machina Albert, Sassou Nguesso, that you, Michael Longley, Trump administration, you have invited Okoyi,
which is one of the guy was was handling the genocide against the genocide against the Congo, who is now the chief of army of the Occupy force within the Congo territory. You have invited this guy, and you even snap a picture with him, right? So that's pretty clear. So people has to get it properly. We don't want you anymore in our land. We know the way you operate. Kneel down the African, steal their natural resources by killing their children, raping their mother, raping their sister. That's the way you are operate. So all of this propaganda that Michael Langley is putting in place under Trump administration, we are rejecting 100% your way of doing, because you want to do business with the same people, with the same people, with the same system, the same way, you are not willing to change, to come to the table, to deal with the right people. Like, the Congo Federation proposed, provided you a good offer, right? Either Trump or whatever member of Congress, Senate, all of you, White House, you have received the offer of the Congo people, but you prefer dealing with the enemy of the Congo people, dealing with the terrorists that you are protecting, you are providing guns, ammunition through the French, right? And that, all of this we are rejecting. So when you look at this interview, right, I'm trying to advise all of you to go watch this interview. You can hear the fear of the US in Africa. Probably we're going to try to hear that section, because it's very important for everybody. C'est très important de continuer un peu cette interview. Bon, nous venons là de le dire un peu en anglais, avec notre petite connaissance de la langue. Quand on écoute l'anglais, il essaie simplement de dire, bon, Traoré n'est pas capable de protéger l'intérêt des Américains. Goïta aussi. Tchani aussi. Et l'intérêt des Américains, c'est quoi? Ce sont les ressources. Et donc, et les ressources est aujourd'hui en compétition entre les Américains, entre guillemets, et les groupes terroristes. D'après ce que Michael Langley dit. Parce que les groupes terroristes sont à la recherche des ressources. Les groupes terroristes sont à la recherche du recrutement. Les groupes terroristes sont à la recherche des lieux où ils peuvent se protéger, s'infiltrer dans la population. Vous comprenez? Et donc, par ces mécanismes d'opération, ça ne permet pas, entre guillemets, à l'intérêt américain d'évoluer. C'est quoi l'intérêt américain? D'aller prendre les ressources. Donc, l'Amérique est en compétition en ce qui concerne la capacité de mettre leurs mains sur les ressources de ce pays avec les forces terroristes. Donc, c'est un peu comme on arrive dans un trésor, il y a plusieurs compétiteurs. Hein. Tout le monde met sa main dans ce trésor-là. Donc, l'Amérique n'arrive pas à prendre sa part, sa faire chère, comme on a l'habitude de dire, parce que les terroristes aussi sont en train de mettre leurs mains à l'intérieur. Et comme Goïta ou encore Traoré ou Tchani n'ont pas cette capacité de pouvoir empêcher les autres Alibaba de voler dans ce même trésor, donc ipso facto, il faut les tuer. Il faut les tuer. Il faut les déstabiliser. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous sommes en train de dire à l'anglais, nous n'avons rien à foutre de votre intérêt en Amérique. Et votre intérêt américain dans nos terres. Ce qui compte pour nous, c'est d'abord notre intérêt. C'est l'intérêt de nos peuples. Vous comprenez? Si c'est pour le contexte de protéger l'intérêt américain, on préfère encore supporter Traoré, Goïta ou Tchani. Même si ces gens-là ne veulent pas réellement saisir la direction, même la voie, la vision même de la Fédération Congo. Parce qu'il faut que Goïta, Ibrahim Traoré Tchani, arrête de jouer à ce jeu dangereux de surfer avec l'impérialiste. Vous comprenez? En moins, ce que nous disent qu'ils sont déjà liés parce qu'ils sont déjà fait des allégeances étant militaires dans les loges diabolico-sataniques maçonniques. Donc, quelque part, ils ont la corde au cou, ils ne peuvent pas opérer. Et si c'est le cas, qu'ils doivent dégager. Parce que si vous prenez aujourd'hui la responsabilité de diriger nos pays vers la véritable souveraineté, on le dit encore, c'est d'abord les forces armées. Nous devons être souverains sur tout. La fabrication des armes, des munitions, les technologies, par nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la souveraineté militaire, comme l'a fait les Chinois.
Comprenez? Donc, on le dit d'une manière claire que notre intérêt doit primer face à l'intérêt américain. Et donc, sur ce point, nous n'avons pas envie d'aller dans les conférences organisées par l'anglais, Michael Langley, ou le secrétaire d'État de défense américain, ou européen, ou tout ça. Nous n'avons pas envie, on n'a plus envie d'aller dans des conférences dirigées, organisées, conçues, comprenez, sur modèle par les forces impérialistes. On dit non. Parce que jouer à ce jeu, mais ça nous sert même à quoi? Aller écouter l'anglais. C'est aller écouter quelle direction. C'est quoi l'avantage à nos peuples? Comprenez? On dit non à ça, comprenez? Donc, je vais rapidement essayer de continuer cette partie, très importante. Bon, je vais simplement laisser passer cette partie publicitaire. Do indications and warnings. There's a number of activities that we do, and we'll just go ahead and mention building institutional capacity. There's not going to be U.S. boots on the ground. Very, very small for exchange of ideas and training, exercises. Over time, that builds institutional capacity and capability in these armies. There, AFRICOM, we're working towards a burden sharing and a burden shift for their independent operations. That's our goal. We have the shared objectives because these same terrorist groups can threaten our homeland. So we're in concert. I was just an African Lion over in Morocco. A number of countries working together to be able to. Is Burkina Faso invited here today for this conference? Yes. Yes. They were invited to African Lion in Morocco. Yeah. Yes. Yeah. Like I said, we're moving forward. Okay. We're moving forward because we have that shared goal of defeating terrorism. All right. Speaking of that, because the reaction out of the statements that you made about Burkina Faso were several African leaders feeling you are speaking on sovereignty issues that America shouldn't be. And as a result, there are those who see the role of Africa as less of a partner in, the war against, shared threats, as you mentioned, and more of a protector of Western or American economic interests that allows access to Africa's vast mineral resources, and as more of a paternalistic relationship than one of respect amongst peers. What would you respond to that? I respond that there's others on the globe that do that. There's others on the globe that do that. I'm going to bring it up. We should have even already known, okay? But I'm going to bring that up. Okay. We respect the sovereignty. We respect their decisions. We respect their decisions of who they choose as a security partner. And then we measure the common denominator that's keeping these countries across the Sahel from progressing forward. In 2050, the largest workforce on the globe is going to come out of the continent of Africa. The youth need hope. They need peace and stability so they can hit their potentials. Let me tell you something. Bon, il y a trop de publicité. Bon, si vous allez suivre, when you try to follow all of this interview, you'll figure out that Langley has raised a issue of having a Chinese and a Russia right there in Africa. For them, the Chinese and the Russian are working against the unit interests right there in Africa, which is like, these are two other players that have put their foot on African ground, and then, they also will be part of, of sharing between taking their fair share of, of the mineral right there in Africa. And the Langley is pretty clear that he doesn't want it. For him, he wants like all of this, natural resources, 100% goes toward the US and, the leader. And this is the biggest fear. That's why you can see Langley trying to reorganize, the deal with, all of the chief of defense in this country, and the chief of defense, they are already corrupted in the same system because they work for whoever is in power on this country. Right? So
you know, the US has to understand what is a security, what is a safety mean, what is the sovereignty mean for us. The sovereignty mean for us, you know, is you go to school, you complete your education, your degree, you know, you get a good paid job. You can, you know, you can put in place in family, and you know, your kid can go to a good school right there in Africa. You are also able, you know, to obtain the right service, what we call here healthcare service. You know, the sovereignty means for us is to have roads so you can move from point A to point B. You know, that is called peace. That is the meaning of sovereignty for so many African. Sovereignty means that we African in our territory we are able, you know, to protect our land against threats. That's called sovereignty. Sovereignty means that, you know, whatever, you know, the Creator has providing to us, Nzambimpungu has given to us, has to be shared among the people in that territory, protecting that territory, protecting that land, so we can share our value with others. That's sovereignty for us. The sovereignty for us does not mean that you come and take whatever belongs to us and you bring it to your country. You can create company there, provide a good life, good future for your children. And we, the owner of those natural resources, we just keep crying all the time. Sovereignty does not mean for us, you know, bury our parents, mother, sister, our child, crying all the time, you know. No, sovereignty for us does not mean, you know, our brother and sister have been dying because they try to cross the sea at nothing ocean so they can come to Europe to find, between quote, a better life, which is not better in every way, right? We don't want that. Longley and Trump administration again has failed on the new vision right there in Africa by organizing this conference. Longley and Trump administration, they just split in the face of a young generation African, because they've been dealing with the same animal, you know, the same, you know, devil that's been, you know, making our father cry, and now we are also crying. The chief of defense that was on that conference for the 37 country that was invited, they are working for the imperialists. They are not seeking the interests of young African. We, as a Congo people, we are rejecting, you know, whatever thought was providing there, whatever instruction or command was providing to that conference. If you want the new vision has to come from the Congo Federation, a new country right there. You know what is our vision is, right? You come to respect. You have to recognize, you know, the wrongdoing you have done to us. You have to recognize the Congo conference that you have done in Berlin between 1885 and 1885 and 87. You can take it like that. You have to pay for the reparation, you know, and recognize the Congo Federation as a new country right there in Africa. Even you don't recognize it, the Congo Federation is already there, is moving forward with a new partnership. We are telling you right away in your face that we don't want your partnership anymore, because your partnership is you know, is a package of death. Your partnership is a package of suffering. Your partnership is a package of, you know, putting us beyond all the time. Your partnership is a partnership of cry, of tear, you know, a partnership of worse. We have to change the way of doing politics, the way of doing business, by choosing a right partnership. So right now, the Congo Federation is very clear. We are looking toward Kim Jong-un, you know, a great leader, right? Someone always think about, you know, his people, someone who can provide a real help, what we call here the military sovereignty,
that, you know, the Congo people are looking, and that's what every African has to, you know, be looking also, right? Because the partnership with a Western country, it's the most worst that, you know, for generation and generation has been destroyed. You know, there is no way of moving forward to have a better life with you guys. So, you know, Traore and Chani, Goita has to understand that don't play with a lion or a tiger that doesn't have any mind. The tiger is always there to kill, to eat, to destroy. The U.S. the U.S. remain that tiger, very dangerous for the future of us as a black people. So Longley, as I know that he has said so many things very important, providing us some insight on what we're supposed to do. But, you know, at this moment of time, we have to turn our back to the U.S., the European country, and move to the new relationship. But that doesn't mean that we will be opening our land 100% to the Chinese or to Kim Jong-un. No. Now, it's our interest has to come first. Our interest is building the country, transforming mineral in our land, creating job, you know, so that family can bring food on the table, provide a right education, building new healthcare system. That's a vision. We don't want theoretical vision that Langley will come, will try to teach us how to fire ammunition, how to load ammunition, how to load guns, you know, how to fire gun, how to fire machine gun. No, we don't want it. We don't want it. Your partnership with Ngobso Albert and his chief of defense is you know, it's very sad to see that the U.S. continue to count on Ngobso Albert, the guy you call Sassou, and his chief of defense. These people, you know, they are contributed to the genocide of the Congo. They are part of that system, killing about 1,000 million of Congo. Right? This guy here, right? So it's you know, people has to get it properly on our message. We try to push people to get it properly so you can understand what is the meaning of this, your relation with this guy. This is Langley here, Michael Langley, with the chief of defense of Ngobso Albert, Sassou, the guy you call Okoye, a genocide. This is part of the people who are, they did a genocide on the Congo people. 7 million of us was killed by this guy under the order of Ngobso Albert, Sassou Nguesso. So, no, people has to get it, and you have to get it. Trump administration is a lie. Trump administration is a destruction. Trump administration will never be a partnership for the Congo, neither a partnership for African. We have to turn our back. You know, we have to cut all of the U.S. interests right there in Africa, because that interest is based on killing, on destruction of the people. This relationship is based on lie, you know, on you can put it there, conspiracy theory. That's the right thing. So, c'est très important pour nous. On l'a dit un peu, je crois qu'ils ont compris avec notre petite connaissance de la langue anglaise. Je crois qu'ils l'ont bien compris, la vision au Congo. Nous ne sommes pas contre les Américains, mais nous leur dirons carrément, leur politique ne représente plus les valeurs ajoutées de nos intérêts. Et donc, nous devons regarder nos intérêts. Donc, à Traoré, arrêtez de jouer à ce jeu de chat et de la souris. L'anglais l'a dit, vous avez été invité, vous êtes parti. C'est quand même curieux. Hein? Vous êtes en train de s'amuser avec le feu. Vous dealez avec le même animal. Vous dealez avec les mêmes intérêts. On ne sait pas réellement ce que vous cherchez. Vous êtes dans la propagande. Mais nous devons voir les résultats sur le terrain. Le résultat, ce n'est pas nous emmener de la quincaillerie militaire de quelques véhicules que Poutine vous a donnés. C'est la capacité de produire les armes. Vous voyez que Poutine aujourd'hui résiste devant ses frères les connards parce qu'il a ses capacités et ses moyens de fabriquer les projectiles qui sont capables d'atteindre 15 000, 25 000 km. C'est ça ce que nous appelons l'autosuffisance militaire.
Aujourd'hui, les Goétas sont là plus de 5 ans. Ouais, je peux le dire, 5 ans. Hein? Peut-être qu'on se dirige vers 5 ans maintenant. Quel est le changement? Nous dépendons toujours de l'européen, nous dépendons toujours de l'écoderme. Et c'est ça que nous condamnons. C'est ça que nous condamnons. Donc notre critique, c'est une critique positive, comprenez? Notre critique est une critique positive. Ce n'est pas une critique pour tenter de vous torpiller. Non, pas du tout. Nous vous poussons à mettre les vraies armes, pas les Africains. Quelle est l'industrie de fabrication des armes au Burkina, au Niger, au Mali? Il n'y en a pas. Pourquoi? Alors que le Mali a des grands ingénieurs qui ont même travaillé à la NASA et qui étaient même, je crois, le responsable même du département Flight. Vous comprenez? Responsable du département Flight. C'est quelqu'un qui connaît bien les mathématiques, qui connaît bien la technologie. Il y a plein d'intellectuels maliens. Si nous prenons la combinaison des intellectuels Congo, des ingénieurs Congo, les ingénieurs maliens, les ingénieurs burkinabés, on va mettre en place les véritables forces armées, c'est-à-dire qu'une bombe, vous comprenez, des capacités, les habiletés d'atteindre toute ville occidentale. Vous comprenez? Et on va le faire en un temps record. Il suffit simplement de mettre en place les moyens, la sécurité de tous les ingénieurs et toutes les équipes. Nous travaillerons 24 heures dans des lieux sécurisés et nous allons mettre en place, nous allons sortir le potentiel de ce que le noir n'a jamais sorti. Et ça, nous sommes capables, moi-même en tant que le chef des ingénieurs, je le sors, je vous mets ce projet, je vous le sors. Voilà la vision. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens comprennent que les théories de l'anglais, nous n'avons plus besoin de ça. Hein? On vous appelle à des conférences, vous vous emmenez comme des chiens. Les mêmes choses, les mêmes voyages. Nous continuons à se balader de capitale en capitale. Écoutez les théories. Donc c'est le Lécodème qui va nous apprendre à tirer l'arme, à tirer le PMK. Nous avons vu des vidéos même au Mali, hein, des soldats maliens entraînés par des petits Lécodèmes qui sortent dans des petites écoles comme des combattants première classe. On vous entraîne avec du bois. C'est pas possible. C'est comme un peu quand on était un peu le petit, là, quand on s'amusait, on jouait à la guerre, on s'amusait avec des petites planches. Vous comprenez? On ne peut plus continuer de simuler de cette façon l'anglais qui quitte. Mais vous devez vous comprendre, vous devez bien comprendre. L'anglais va quitter chez lui pour tenter de galvaniser les chefs de défense en Afrique. C'est pour obtenir quoi? Quel est le résultat qu'ils veulent faire? C'est quand on voit Okoyi, qui est le chef d'état-major de Ngwebse Mathieu Albert, celui qui a tué plus de 7 millions de peuples Congo, 7 millions de peuples Congo, prendre les instructions auprès de l'anglais, faire des photos avec l'anglais, c'est quoi la valeur ajoutée à la fin pour nous? Et si le Burkina, Traoré parle tout le temps, les impérialistes, et tu t'es fait inviter par les impérialistes, mais tu te mets le doigt dans ton propre œil. Si Goïta nous parle des impérialistes et les Maliens et Abdoulaye Diop, et toute petite réunion organisée par les impérialistes, vous êtes présents, mais vous vous moquez de vous-même. Comprenez? Vous n'êtes même pas conscient dans votre état d'âme. Comprenez? Vous n'avez même pas encore réellement rentré dans votre propre cerveau et de vous regarder dans le miroir en comparaison de vos propres discours et de vos propos et de vos pratiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la critique positive. Vous comprenez? Donc, j'espère que nous avons été un peu longs, c'était prévu court, mais il fallait qu'on donne ça comme ça, que vous compreniez. En tout cas, sur le partenariat avec le pays de Michael Jackson, on n'en veut plus. L'offre objectif de la Fédération Congo a été déposée aux Américains, comme d'ailleurs sur Poutine. Mais nous sommes ici dans un monde lécodermique. On joue au jeu de la chat et de la souris. Les lécodermes s'entendent entre eux. Ils disent, bon, il faut bloquer l'affaire des Congo. Bon, il faut donner un peu les armes aux Ouest-Africains pour essayer de les emmener en bateau, comme ils sont un peu en train d'emmener en bateau, pour créer des égrégores Traoré, Goïta, Tiani, et pour emmener la masse des jeunes Ouest-Africains. Et toute cette énergie est recueillie par Poutine. Et donc, ipso facto par le monde lécodermique. Comprenez? Et ils savent que la force créatrice se retrouve au centre névralgique de l'humanité, donc sur les terres Congo. Il ne faut jamais regarder ce qui se passe sur les terres Congo, regardons simplement la destruction programmée des peuples de l'Est de la Fédération démocratique du Congo. Plus de 60 millions exterminés.
Et tous ces pays sont là en train d'exploiter à travers Kagame Paul, avec aujourd'hui Kabila. Et Kabila, mais d'ailleurs je le dis même, c'est un jeu de Tshisekedi lui-même. Hein, avec Kabila, ça faisait partie du deal. Parce que si Tshisekedi était un homme intègre dans sa pensée, mais on déposait un petit au cynique à Kabila. On sait que Kabila est à Goma. On lui dépose des drones qui vont le pulvériser à Goma. Mais il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie du deal originel de tenter de morceler la Fédération démocratique du Congo, donc ex-RDC en plusieurs parties, où Kabila a dans ce grand complot avec toujours le pays de Michael Jackson, va contrôler la partie de l'Est. Voilà le game. Et que les Congos de la Fédération démocratique du Congo doivent se lever à la vibration de la Fédération Congo pour reprendre le contrôle de leurs terres. Et c'est ça l'ultime solution pour dégager les forces du mal, pilotées par le pays de Michael Jackson, les faux juifs, l'Occident global, la France globale, l'Israël global, l'Amérique globale. Et tourner le partenariat vers un leader charismatique qui n'a jamais failli dans la protection de son peuple et de son territoire, ce que nous appelons Kim Jong-un. Comprenez? Maintenant, on va répondre à la question de la sœur qui a parlé de la société chinoise et la confiance qu'on peut faire aux Chinois. On va parler de ça dans le live qu'on fera à 2h avec Sa Majesté Tikaya Zinga, premier donc à 20h. Konki le manzao, konki kongli tadi, kongli tadi. Mato nangule ambote, tatanami kubieka bankoko wabieka, yaba colère vert, kakabansai. Matondo, ye, abuo, abu pia. Matondo.